நண்பர்களே. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூவேஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி 2 யூனிட்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் நம்ம. மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் தியரி ஆஃப் எரர்ஸ். தென் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஆஸ் பர் த சிலபஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி 2 பார்ட் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டடி மெட்டீரியல். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் முடித்த உடனே நம்ம வேர்டில் டைப் பண்ணியிருக்க நோட்ஸ் பார்த்துட்டோன்னே ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ வாங்க நண்பர்களே, இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ தென் கன்சர்வேஷன் தியரம் அண்ட் சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி. So this is the important, then dou h by dou t is equal to 0. Then one time should ask in the TRB exam. So then principle of least action, this is the most important. So the time integral of twice the kinetic energy is called action or principle of least action. So this is the most important. This is also the most important cases. So already we discussed those topics in the elaborately. So if you want to get the link from channel playlist or in the description list. So then expression for del operator, then how to express. So these are all the most points. So then Jacobi form of the principle of least action, this is the most important. And principle of least action in terms of arc long of particles in tangentially, how to write it means like this. So then theory of small oscillation. In this cases, 3 cases are most important. Then omega 1 is equal to 0, then omega 2 is equal to root k by m, then omega 3 is equal to then root of 1 plus m by capital M. So this is the most important point. So those cases are most important point we have to remind in your mind. ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஸ்டடி மெட்டீரியலோட பிடிஎஃப்பும் விரைவில் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவில் போட்டு அதுக்கான லிங்க் கொடுக்க போகிறோம் நண்பர்களே. ஸோ அதனால் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனை எடுத்தீங்க, அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். ஸோ த நார்மல் மோட் ஆஃப் வைப்ரேஷன். So the linear triatomic molecules. So in these cases we have to take carbon dioxide CO2. Then for YX2 molecules. So the displacement of atom from equilibrium configuration, we take it as a generalized coordinate Q1, Q2 and Qk. So then kinetic energy and potential energy we have to define
and then circular equation, then most important case. So in this case is first one, then mode 1 is equal to omega 1 is equal to 0, then omega 2 is equal to root k by m, then omega 3 is equal to root k by m plus then 2k by capital M. So then first one is translatory motion, then remaining two cases are auxiliary motion. This is the most important. So these are all the how to solve, and we get the equation like case 1 and case 2 and case 3. So then rigidity body, then final topic from the unit. So momentum and a product of inertia. So then rigidity body of n particle, we have to 3n degree of freedom. So then angular momentum L is equal to then I by omega. So then I is the momentum of inertia, then omega is the angular momentum. So the lot of the relationship between related about the momentum of inertia, then kinetic energy and angular momentum, those things are most important. We have to discuss elaborately for upcoming videos also. So the diagonal elements, those things are most important. So then off diagonal element, so these are also the most important. So then Euler's angle is also most important. What is meant by Euler's angle or Euler's rotation is used by different cases. So this is the relationship between the kinetic energy and angular momentum. How to relation for then T is equal to 1 by 2 then I omega square. So then Euler's angles. So then successive rotations equal to then pi theta then psi. This Euler's angles means then theta pi psi varum. So then upcoming videos we have to discuss elaborately. Then first rotation is pi. Then we have to get the transformation. Then second rotation. Then third rotation. So Euler's equation of motions. So those 3 points are most important equations. So this is also most important. So then symmetric top. So off diagonal element of inertia tensor are always 0. So those things are most important for a spherical top type இருக்கும். Then a symmetrical top, then asymmetric top, then symmetric top. So அதிலே precision, spin, those things are most important. So those cases are most important. So then precision without notations. So then positive sign, the negative sign, how to react the precision. So then fast top. So then slipping top. So up to this we have to complete the study material for unit 3, that is classical mechanics. So the next video we discuss the same study material for unit 3 in word
it takes 1 or 2 videos. Next we move on to the 4th unit statistical mechanics. So then we also discuss some of the basic things related about the physics for upcoming videos also. So please subscribe our channel for further updates. So keep on watching. Thank you friends. Next video சந்திப்போம் friends. Thank you. நன்றி வணக்கம்.